Hi friends, welcome to Ahilo Arts channel. I am your host Uma. Today we are going to see how to knit this beautiful Valentine cowl. Okay, this is just a simple pattern. I have just done it with the free hand. So this only consists of 3 rows. You can also have 2 colors if you want, or you can just have it in a single color. Okay, I have done this in chunky yarn, super bulky 6. Okay, then only it will give you a nice finishing and a nice look altogether. Okay, if you want to do it in a smaller yarn, you can do the same pattern, but don't count on the number of stitches what we are going to do for the chunky yarn. Okay, if you are going to do the smaller yarn, you just measure your own length of other cowls or around your neck, so that you can have the number of counts and you can continue the same pattern. Okay, இன்னைக்கு நாம இந்த Valentine cowl தாங்க பண்ண போறோம். இது just free hand நான் போட்டது தான். சோ பேட்டர்ன்றது ஒண்ணும் பெருசா கிடையாது. மொத்தம் வந்து 3 செக்மெண்ட் தான் நான் போட்டுருக்கேன். வெறும் சிங்கிள் crochet டபுள் crochet தான் யூஸ் பண்ண போறோம். சரிங்களா? இத வந்து நான் chunky yarn சூப்பர் பல்கில போட்டுருக்கேன், நம்பர் 6. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து சின்ன yarnல போடணும் அப்படினா நான் போட்டுருக்க கவுண்டே போடாதீங்க. நான் வந்து இப்போ 60 செயின் போட்டுருக்கேன். நான் போட்டுருக்க கவுண்டே போடாதீங்க. நீங்க வந்து உங்க வேற கவுல் ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா இல்ல உங்க கழுத்தை சுத்தி அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதே பேட்டர்ன் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? So let us start doing this. I am going to show you in a smaller yarn only. Okay. If you want it to be not a closed cowl but an open one, you can always do that by not slip stitching in the first chain. Okay, நீங்க வந்து இப்போ இத வந்து ஓபன் கவுலா வேணும், எனக்கு ஸ்கார்ஃப் மாதிரி வேணும், கவுல் மாதிரி வேணாம் அப்படினு ஃபீல் பண்ணீங்க, நீங்க வந்து இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் செயின் போட்டுட்டு டைரக்ட்டா அப்படியே இது போட ஆரம்பிங்க, சிங்கிள் crochet போட ஆரம்பிங்க. Okay, so I am going to show you the miniature version only, so that it will be easy for you to follow the same pattern. Okay, first chain according to your measurement. Okay, உங்களுக்கு எவ்வளவு நீளத்துக்கு செயின் வேணுமோ அவ்வளவு நீளத்துக்கு செயின் போட்டுக்கோங்க. See, with the super bulky yarn I have done 60 chains. This one I am not going to do that many chains. I am just going to do a sample. Okay, அதல வந்து நான் 60 செயின் போட்டுருக்கேங்க. நீங்க இத விட பெருசா வேணும் அப்படினு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா செயின் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ if you want the cowl to be a 2 liner instead of a single liner around the neck, you can always increase the chain count. Okay, வந்து ஒரு சுத்து தான் இது போட்டுருக்கேன். நீங்க வந்து 2 சுத்து வேணும்னா எவ்வளவு செயின் வேணுமோ அவ்வளவு செயின் போட்டுக்கோங்க. பட் சூப்பர் பல்கி வந்து நீங்க 2 செயின் ரெண்டு தான் சுத்தி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப சஃபகேட் ஆகும். ஒன்னு தான் உங்களுக்கு இதா இருக்கும். நீங்க சின்ன yarnல போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பெருசு வேணாலும் போடுங்க. ஓகேங்களா? So since I have done this in a super bulky, I don't want it to be wrap around twice. I want it to be only once because it will be more suffocating. So I have just done 60 chains. If you want to have two wrap around rounds around your neck, you can instead of super bulky, you can work with the normal acrylic yarn. Okay, then it will be more easier and more comfort while wrap around the neck twice. Okay, so fine, I have just done small chains. First row. Okay, you can always slip stitch into the first chain if you want a closed one, but I am not going to do that because I want to show you, since I am working in a small piece, I will be working in a row wise, not a round wise. Okay, நீங்க வந்து இப்போ இதல slip stitch பண்ணியும் ரவுண்டா வர்க் பண்ணலாங்க. பட் இது சின்ன பீஸ் தாங்கறனால நான் வந்து slip stitch பண்ணல, just flat-ஆ தான் வர்க் பண்றேன். ஓகேங்களா? So do a single crochet all through the chains. As I always told, work in the spine of the chain so that you will have a finishing in this here also. Since I have worked in the spine, I have a great finishing in this side also. So நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி அந்த ஸ்பைன்ல வர்க் பண்ணுங்க செயினோட, அப்பதான் பின்னாடியும் நமக்கு
கரெக்டான ஃபினிஷிங் இருக்கும் ஓகேங்களா so once you have done this single crochet all we are going to work is a V stitch nothing else okay இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாவே V stitch தாங்க வர்க் பண்ண போறோம் V stitch னா என்ன double crochet chain 1 double crochet தானே so அதுதான் வர்க் பண்ண போறோம் okay we will be using 3 stitches see you double crochet chain 1 double crochet and I am skipping 2 stitches right so that I have I'm using 3 stitches for a single V stitch okay so in that case my total number of chains should satisfy that so it should be multiples of 3 that's why I have done 60 okay நான் வந்து இப்போ ஒரு V stitch போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்டிட்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணுவோம் so டெக்னிக்கலா ஒரு V stitchக்கு 3 ஸ்டிட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா அதனால நீங்க உங்க ஃபவுண்டேஷன் செயின் எவ்வளவு போட்டாலும் அது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்கிற மாதிரி போடுங்க சரிங்களா அப்பதான் வந்து அந்த V stitch ரவுண்டா வர்க் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டிட்ச் முடிக்கும்போது if you have multiples of 3 only you will be able to do correctly if you work in rounds you can always skip 2 stitch at the last and slip stitch into the first stitch okay then only it will be of correct measurement okay so I have done my first row of single crochet now we are going to work in a V stitch okay what else you can do if you find slip stitching into the chain and work in the spine difficult you can always do slip stitch once after the single crochet row இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்பைன் இந்த slip stitch first chainல slip stitch பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பைன்ல வர்க் பண்றது வந்து கஷ்டமா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நான் first single crochet போட்டுர்க்கேன் இல்லீங்களா அதுக்கு அப்புறம் இந்த first stitchல slip stitch பண்ணலாம் அது நமக்கு ஈஸியா தானே இருக்கும் so you can always slip stitch into the first stitch after you have done with the single crochet row so it will not be twisted again now what you can do you can always tie up the tail end into the bottom of the first stitch இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த first tail end இருக்கு இல்லீங்களா அத வந்து இந்த first stitchல நாம tie up பண்ணலாம் this is a small trick I will be using I will use whenever I find it difficult to work on a spine with the slip stitch around so this is what I will be doing okay you can always anyway we will be leaving a longer tail end so this will be easier method for us to have a perfect untwisted row of single crochet okay இப்போ வந்து நீங்க ஸ்பைன்ல வர்க் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு அப்படினு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கனா நீங்க single crochet row போட்டுட்டே வந்து இத வந்து போடலாம் சோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ட்விஸ்டும் ஆகாது அதே நேரத்துல ஃபினிஷிங்கும் கரெக்ட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா so after you have done around like 2 knots or something you can always weave in the ends இப்போ நான் ரெண்டு முடிச்சு போட்டேன் மறுபடியும் இந்த tail end வந்து அடுத்த ஸ்டிட்ச்ல weave in பண்ணிடுவேன் so in that case we will not technically slip stitch into the foundation chain but the closed loop will be formed okay see I have my perfect round even though I have not slip stitched into my foundation chain but after the foundation row okay நான் வந்து இப்போ single crochet போட்ட பிறகு தான் இத வந்து இது போட்டுர்க்கேன் சோ அப்போயும் நமக்கு வந்து கரெக்ட்டான twist இல்லாத இதுதான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா so after this what we are going to do we'll be doing V stitch so for that we have to do one double crochet chain one double crochet so in the beginning we will be doing 4 chains which is nothing but one double crochet chain one first 4 chain போட்டுட்டு
அதே ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் crochet போடுங்க. ஸோ இந்த 4 செயின் வந்து ஒரு டபுள் crochet chain 1, அடுத்தது வந்து ஒரு டபுள் crochet. So now skip 2 stitches and work a V-stitch in the third stitch. இப்போ வந்து 2 stitches skip பண்ணிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு V-stitch பண்ணுங்க. So this is why I have told you we have to work in the multiples of 3 because we will be 1, 2, 3 and then we'll have one V-stitch and we'll be skipping 2 stitches. And in the top also we'll have this exact number of stitches. 1 double crochet chain 1, 1 double crochet, another double crochet chain 1, another double crochet. So we have used 6 stitches and we have 6 stitches in the top also. நம்ம வந்து இப்போ 6 செயின் 6 ஸ்டிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ மேலேயும் நம்மளுக்கு 6 ஸ்டிட்ச் கிடச்சிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் செயினை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது, அதே நேரத்தில் கவுண்ட்டும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம 3 ஸ்டிட்ச் போடுறோம். 3 ஸ்டிச்சுன்றது வந்து டபுள் crochet செயின் 1 டபுள் crochet, அதனால தான் கீழேயும் 3 ஸ்டிட்ச் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ we are using 3 stitches but we always do 3 stitches in the top also. That is we have to count chain 1 also as another stitch because the next round we will be doing a single crochet in that also. ஏன்னா இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்ட் போடும்போது இந்த செயின் 1லையும் தான் சிங்கிள் crochet போடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மொத்த டோட்டல் கவுண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? the main point is we should not skip any stitch unnecessarily. ஓகே, நம்ம எதையும் தேவையில்லாமல் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது, யூஸ் பண்ணாமலும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ right here I will be doing my last V-stitch. Okay, see I have 2 more stitches here which I will be skipping now and I will be doing a single crochet. இப்போ நான் கரெக்டாக multiples of 3 போட்டனால எனக்கு வந்து 2 ஸ்டிச்சு கடைசியில் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த chain 4 இருக்கு இல்லையா, அதில் தேர்ட் செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும். I will be slip stitching into the third chain of the 4 chains what we have already done. So this completes our first round. Okay, now we will be working in a single crochet in all of the stitches. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் வந்து நம்ம சிங்கிள் crochet ஒர்க் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கீழே எவ்வளோ ஸ்டிச் இருந்ததோ அதே தான் மேலேயும் கிடைக்கும். So we will be working a single crochet in the all double crochets as well as the chain 1 space, so that we will have the exact number of stitches as in the first row. Okay, so this is how we are going to work till the end. 1 V-stitch round, 1 single crochet round, 1 V-stitch round, 1 single crochet round. ஸோ இது தாங்க ஃபுல்லாக நான் போட்டிருக்கேன். ஒரு V-stitch ரவுண்டு, ஒரு சிங்கிள் crochet ரவுண்டு, அதுதான் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து 2 கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால 3 செட் ஆஃப் இந்த இது போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? உங்களுக்கு இப்போது இதை போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். See what I have done is a single crochet round, a V-stitch round. Then I have changed my color to a single crochet and V-stitch. Okay, then another single crochet round and V-stitch. Why I have done this single crochet and this single crochet in the same color? Because I want this color to be discreet. Okay, if I had only V-stitch, I don't have this, I will not have this perfect start of the different color. Okay, you can see the rectangle shape in the white color. You will not see the V shape. Okay, நான் வந்து இந்த நடு கலர் வந்து தனியாக தெரியணும் அப்படிங்கிறனால தான் நான் வந்து இந்த சிங்கிள் crochetவையும் இந்த சிங்கிள் crochetவையும் இந்த கலர்லேயே போட்டிருக்கேன். இல்லை நான் வந்து இதை மட்டும் V-stitch மட்டும் போட்டேன்னா இப்போ இந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இது மட்டும் தான் தெரியும். எனக்கு வந்து இந்த ரெட் கலரில் தான் அது தெரியணுங்கிறனால தான் 2 சிங்கிள் crochet ரவுண்டையும் அதிலே போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? I want this V shape should be discreetly shown in the discreetly visible in the red color, which is more or like a heart, so that I have done this single crochet and this single crochet round in the white color also. You can always do the colors of your own choice. You can always use only one color if you want with instead of 2 colors. Okay, so everything is based on what you like. Okay, நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் எப்படி வந்து உங்கள் கவுல் வரணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? So I want these stitches to be discreetly visible. That's why I have done with
done it with 2 colors. So once we have done this single crochet round, we will be doing a V-stitch round and nothing else. Okay, so இப்போ இந்த single crochet round முடிச்சோனே மறுபடியும் நம்ம ஒரு V-stitch round தான் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் single crochet round. A small tip for starting another V-stitch round is nothing but, see, I have done this single crochet round. Okay, now we have to have a V-stitch in between this V-stitch. Okay, that is in the chain 1 space. We do not want this to be starting here. Okay, then the whole cowl will be displaced. See, I have V-stitch here and another V-stitch here and other V-stitch here. I have all my V-stitches in between the chain 1 space. You can see here, right? நான் வந்து என்னோட V-stitch வந்து எப்படி இருக்குன்னா, போன ரவுண்ட்ல இருக்க V-stitch ஓடைய அந்த chain 1 ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கு. பாருங்க, இங்க V-stitch இருக்கா? இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்ல தான் இந்த V-stitch ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்புறம் இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்ல தான் இந்த V-stitch இருக்கு. சோ இப்படி தான் எனக்கு வேணும். எனக்கு நான் அப்படின்றனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, so in order to achieve that, what we have to do, we have to slip stitch into the next stitch. Now we have got into the center of the V-stitch. Now we will be starting our 4 chains and a double crochet. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு வந்து நான் இந்த ஸ்டிட்ச்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேனா எனக்கு இந்த முன்னாடி இருக்கிற V-stitch ஓடைய chain 1 ஸ்பேஸ்ல வராது. சோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்னொரு slip stitch போட்டுட்டு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த நடு ஸ்டிட்ச்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? My hook is in the center stitch of the V-stitch. Now I will be doing chain 4 and a double crochet. So in this way we will have the exact center V-stitch, and also we will be skipping 2 stitches. இப்போ வந்து இந்த இதுல V-stitch போட்டாச்சு. இப்போ நடுவுல இருக்க ரெண்டையும் skip பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டிட்ச்ல V-stitch போடுவோம். Obviously that V-stitch will sit in between the previous V-stitch. Okay, that is in the chain 1 space. So இங்க நம்ம இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நடுவுல ஸ்டார்ட் பண்ணனால நம்ம ரெண்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணும்போது இந்த அடுத்த V-stitchம் இந்த chain 1 ஸ்பேஸ்லயே அதுவே தானா உட்கார்ந்துரும். சரிங்களா? So this is how we will continue till the end. The only thing you have to do after the single crochet is slip stitch into the next stitch, so that we will have our V-stitch in the chain 1 space of the previous V-stitch. Okay, so இதுதாங்க நம்ம ஃபுல்லா கண்டினியூ பண்ண போறோம். So once we have done this, okay, you can increase the breadth of the cowl as much as you want. This these two rows. Okay, I have done only 3 sets of this. If you want it to be broader, you can always do with the another 2 sets. Okay, so நீங்க வந்து எவ்வளவு பெருசா இந்த cowl வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ breadth wise நீங்க அவ்வளவு அத்தனை sets of V-stitch single crochet போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? So I'll be doing this round and another single crochet round, and I'll let you know how to do this border. Okay, இந்த ரவுண்ட் போட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்ட் போடுங்க, அடுத்த single crochet ரவுண்டும் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி இந்த பார்டர் போடுறதுன்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா? சோ இதோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணனும் இல்லைங்க. நீங்க இன்னும் ரெண்டு ரோ இந்த single crochet இதுவும் போடிங்கனாலும் ஓகே தான். ஓகேங்களா? So I'll meet you at the end to show the border. See, I have done the single crochet round. You can always see how this structure is getting. The V-stitch is clearly showing in between the chain 1 space of the previous V-stitch. Okay, இப்போ வந்து நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த V-stitch வந்து இந்த இதோடைய chain 1ல தான் உட்கார்ந்திருக்கு. சோ அந்த slip stitch வந்து மறக்கவே கூடாது. சரிங்களா? So now we will do the border. As I already told you can always increase your width by continuing these 2 rounds. Now for the border, what I am going to do, I will be working in a shell. See, since I have used bulky yarn for this shell, I am using only 4 double crochet. But if you are working in acrylic yarn, you can always do 5 double crochets for the shell. Okay, நான் வந்து இதுல
பல்கி yarnல வர்க் பண்ணிருக்கனால 4 டபுள் crochet தாங்க போட்டுருக்கேன் நீங்க வந்து சின்ன yarnல வர்க் பண்ணீங்கனா 5 டபுள் crochet போட்டு shell போடுங்க சரிங்களா so obviously how we are going to work as a shell ignore the first stitch in which you have your hook skip the second stitch and in the third stitch do a 5 double crochet so எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம 5 ஸ்டிட்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா ஒரு ஷெல்லுக்கு சோ என்ன பண்ணனும்னா இந்த ஸ்டிட்சை விட்டுருங்க அடுத்த ஸ்டிட்சை விட்டுட்டு மூணாவது ஸ்டிட்ச்ல ஹூக்ல இருந்து மூணாவது ஸ்டிட்ச்ல 5 double crochet okay if you are comfortable with the 5 double crochet for the super bulky yarn also you can always do but it will be more harder to insert the hook into the stitch if you for the 5th double crochet நம்ம வந்து அஞ்சாவது ஸ்டிட்ச் போடும்போது இதுக்குள்ள இப்படி விடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இந்த பெரிய yarnல so அத இது பண்ணல so once you have done 5 double crochets skip one stitch and single crochet in the next stitch 5 double crochet போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிட்சை skip பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டிட்ச்ல single crochet போடுங்க so we have used 1 2 3 4 5 stitches to form a 5 double crochet shell okay so like this we are going to continue skip another stitch do a 5 double crochet in the next stitch okay this will be a very easy cowl you can do it with just in the half an hour but it will give you a perfect Christmas or birthday gift or even Valentine gift okay so if you are gifting this to your hubby or a boyfriend you just ignore the border because it's something what girly you can stop with this alone so that it will give you a manly look okay for that you can also work in the open cowl not a closed one you can give it as a scarf இப்போ நீங்க வந்து ஜென்ட்ஸ்க்கு gift பண்ணனும் ஹஸ்பண்டுக்கு பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படி gift பண்ணனும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த border வந்து போட தேவையில்லை ஏனா இது கொஞ்சம் girlish-ஆ இருக்குலையா அதனால நீங்க வந்து இந்த ரவுண்டோட நிறுத்திட்டு இத சுத்தி ஃபுல்லா கவுல் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இல்ல இத ஓபனா போட்டு ஸ்கார்ஃப் மாதிரி பெருசா கொடுத்தாலும் ஓகே தான் ஓகேங்களா so this will form a perfect gift for any occasion இது வந்து எந்ததுக்கும் நீங்க வந்து இத வந்து சின்னதா உங்க குழந்தைக்கு கூட பண்ணி இத போடலாங்க ரொம்ப ஈஸியானதா so once you have done with this 5 shells I mean 5 double crochet shells you will be done with your work so இதுதாங்க நம்ம லாஸ்ட் ரவுண்ட் ஓகேங்களா நான் ஏன் வந்து இதுல இந்த இதுல so இந்த slip stitch into the last stitch and into the previous stitch then chain 1 cut off the yarn okay so this will form our I'll be using this as a wristband for my baby's birthday see this is how your total cowl will be like okay இப்படிதாங்க உங்க டோட்டல் கவுல் இருக்கும் நான் ஏன் வந்து இந்த பக்கம் மட்டும் border போட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் border போடல அப்படினா இது வந்து நம்ம கழுத்து சைடு தான் வரும் இப்போ நான் இப்படி இத வந்து இப்படி மேலே போடும்போது ஓகேங்களா இதுதான் எனக்கு வெளியில தெரியும் இந்த இது வந்து கழுத்து கீழ போயிடும் சோ நமக்கு ஒண்ணு அன்ஈஸியா இருக்கும் இல்லனா ரொம்ப yarn தான் வேஸ்ட் ஆகும் சோ எப்படி அது தெரிய போறது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நான் வந்து மேலே மட்டும் border போட்டுருக்கேன் why I have done border only in the top because this will go into our side of I mean our body like once I put it inside it will not be visible because it will underneath our neck okay so only this side will be visible also this will make us a little bit uncomfortable and again it's a wastage of yarn also it is not essential for this cowl so I have done only in this side okay so try this out suggestions give your suggestions in the comments like this video like our Facebook page subscribe to the channel so இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா கைத்தொழில் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணிராதீங்க Facebookல அகிலு ஆர்ட்ஸ் பேஜை லைக் பண்ணுங்க thank you